Sandawa Edadan Pudi Tamuzenga Adime Edadan Pudi Tamuzengodi Pachanadi. Adanawa Edadan Pudi Tamuzenga Nadime Edadan Pudi Tamuzengodi Pachanadi. Yatasa Anubanasa Pudi Tamuzengata Obara Hori Tencha Pachanadi. Yatasa Ubanasa Pudi Tamuzengata Bhavanaya Paripuri Hori Tencha Pachanadi. The Buddha said, Bhikkhu Yogi, no when they had the piti sambochenga, happiness, Dhamma happiness. They know they have the Dhamma happiness. If they don't have the Dhamma happiness, they know they don't have the Dhamma happiness. And Dhamma happiness comes which they don't have before, then they know, right? And the Dhamma happiness also growing, right? Paripuri growing, they know, right? Buddha menyatakan, Buddha berkata kepada para biku yogi, jika ada piti sambojangga, kebahagiaan Dhamma, Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada piti sambojangga, Anda mengetahuinya. Kebahagiaan Dhamma ini muncul yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan Anda mengetahuinya. Ketika mereka berkembang, Anda juga mengetahuinya. Piti sambochenga, right? So when you reach the inside knowledge level of Uriyabhaya Jnana, right? You start seeing all the Namarupa changing, right? So when you see all the Namarupa changing, usually people feel sad, right? People feel sad when you see something like changing, but for the Dhamma practice it's different, right? When you practice observing your Namarupa, then you see all the Namarupa phenomena are changing, right? Changing. So uncontrollable cannot control, right? So they are changing. Then you have the Dhamma happiness. This Dhamma happiness also, in Mali there are 5 kinds of Dhamma piti, right? Small piti, right? Then you have the piti very often. You have the piti, right? The whole body feel very piti, right? So even your body is a kind of the floating, right? Your body is you are sitting on the wave, the water wave, right? So you feel very comfort, very piti. So in this experience, yogi can sit 2 hours, 3 hours, 4 hours easily, right? Before to sit there for 1 hour, so difficult, right? So big, very boring, very uncomfortable, right? So on, right? So to sit there 1 hour not very easy, but when you reach this experience, reach this level, you have the Dhamma piti, full of Dhamma piti, right? Very happy, Dhamma happiness, right? That's why in the Pali saying, Donyakaram Puidata, Tanasiddhata Bhikkhu no, Amanuti Redi Hoti, Dhamma Dhamma Vipata do. Yado Dhammadri Kanana Uriyabhaya Lebedi Pripa Mausa. Amadada Vidhanada, right? Someone who go to the forest, observing the Namarupa correctly, Dhamma Vipata do, right? Donyakaram Puidata, Tanasiddhata Bhikkhu no, Amanuti Redi Hoti. This Dhamma happiness is beyond your worldly happiness, right? You have the happy when you make a lot of money, when you have right, the husband, wife, when you have the son, daughters, when you have the new house, when you have the new cars, right? When you become rich, you feel happy, right? When you have the good food, when you see the friend, right? The Amanuti Redi is there. You cannot find this Dhamma happiness in the worldly life. Amanuti Redi Hoti. Beyond the human happiness, right? Dhamma happiness, Amanuti Redi Hoti, right? So Amanuti Redi Hoti Dhamma Vipata do.
Yado Damadri Kanana Uriabayan. Right? So when you really investigate, observe Kanana Uriabayan, then Namaruba rise and pass away. Right? Liberty Bamausa, you gain. Piti Bamausa, Piti Bamausa. You have been at it. Amadada with another. You see in this Piti Bamausa, actually you are seeing like it, Amada Dhamma. You know the Amada Dhamma, right? You know the Amada Dhamma means when you reach this level in this life, when you have the saddha, determination, practicing, keep practicing, surely you will reach the Nibbana in this life. Right? That's why Amarada Vidanada, when you see this Dhamma happiness, means you already knowing the Amarada Dhamma, Nibbana. Amarada Nibbana means that you, of course you are not knowing yet, but surely you will know, right? This is the opening the door of the Nibbana, right? When you reach this Uriyabiya Jnana, when you have the Dhamma happiness seeing, right? The whole body you will be very happy, very often, even there, your hair, your body shaking, right? Sometimes very shaking, right? So sometimes they're very comfort, right? Feel very happy, right? So not only they're very happy, very healthy, right? Very heavy, very healthy, very honest, right? You be at the time, right? So where the Mahdi Theravyayi practicing with the Mingon Thedon Theravyayi, right? So Mahdi Theravyayi go to see the Mingon Theravyayi for interview. So then Mahdi Theravyayi asked the Mingon Theravyayi, what happened? I stay here already 4 months. I never sick. Even I feel I am healthier than before, right? I am healthier than before, right? So at that time, the place was not very developed, right? The food very simple, right? Every day, right? So Mahdi Theravyayi didn't bring any medicine, right? So he feel practicing, he feel much healthier than his mind, clear, happy. The body also much clearer than before, right? So why? Mahdi Theravyayi asked the Mingon Theravyayi. Or Mingon Theravyayi explained when you have the 7 Bojjhanga, yes, you have this experience, you feel healthy, you feel happy, right? Peaceful, right? So you have the experience of the 7 Bojjhanga experience, right? Piti, Sambojjhanga, right? That's why, so when you practice and when you read this level, surely you will see. Right? That's why many people really appreciate, right? Because for ordinary people, we only know worldly happiness, right? Go to the movie, go to theater, go to restaurant, go to the jewelry store to buy the jewelry, diamond, right? Car, house, telephone, right? So people not really understanding Dhamma happiness, really happiness, right? Pure happiness, don't understand it, right? So when they practice meditation, yes, after they see that this Dhamma, they really appreciate it. Doesn't matter they were born in Christian, they were born in Buddhist, or they were born in Muslim, right? So after they really see that this experience, then everyone really appreciate the Dhamma. Even you ask them to leave from the Dhamma, but they will not leave, right? That's why in our Buddha teaching, we do not push, we do not force people to believe the Buddha teaching, to follow the Buddha teaching. Because Ehipatika can practice, right? That's why Pisatang Urida Bhavinyuhi, right? Dwakado Bhagavad Dharma Tandiri Go means that in this life you will see this benefit yourself, right? Agali Go without delay, right? Ehipati Go, Obani Go, later you will keep this Dhamma in your heart, right? The Buddha taught this Dhamma from his own practice, Dwakado Dhamma, complete
both meaning and grammar, right? So whoever have that wise, whoever is the wise knowledge, they will see those kind of experience, right? Dhamma happiness, right? So then we do not force people to follow. We do not persuade the people to believe, right? So that's why, right, the Buddha teaching can practice, right? So when they really know the Dhamma, they will surely keep this Dhamma in their heart for their whole life. No one can damage it. No one can damage. So that's why in the Piti Sambojjhanga, right? When you have this Piti Sambojjhanga, you know, if you don't have the Piti, you know of the, oh, I know the Piti, right? If you're boring, complaining, right? When you have the Piti, you see you have the Piti. You don't have the Piti, then you know you have the Piti. You don't have the Piti, later you have the Piti, you know. Then this Piti Sambojjhanga growing, right? More and more. You see the Dhamma happiness. That this is the Piti Sambojjhanga experience. Piti Sambojjhanga. Ketika Anda sudah sampai pada pengetahuan pandangan terang, Udaya Bayanyana, pada saat itu Anda melihat bahwa nama dan rupa ini selalu berubah dan berubah. Anda melihat bahwa nama dan rupa ini selalu berubah berganti. Biasanya orang kalau melihat perubahan akan merasakan kesedihan. Tetapi ketika mereka mempraktekkan Dhamma, keadaannya berbeda. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda melakukan pengamatan terhadap nama dan rupa. Kemudian Anda melihat nama dan rupa ini selalu berubah. Tidak ada di bawah kendali Anda. Pada saat itu Anda memiliki kebahagiaan Dhamma. Ada 5 macam kebahagiaan Dhamma. Bisa yang kecil, kerap kali muncul, kemudian di sekujur tubuh ada piti. Lalu Anda bisa merasakan tubuh Anda seperti mengapung, seperti Anda duduk di atas gelombang, sangat-sangat piti. Pengalaman yogi bisa menunjukkan bahwa ia kemudian mampu duduk, melakukan meditasi duduk selama 2 jam, 3 jam, atau bahkan 4 jam dengan sangat mudah. Sebelumnya, ia akan mengalami banyak kesakitan, kemudian kejemuan, tidak nyaman. Bahkan untuk duduk 1 jam saja akan sangat sulit. Tetapi pada saat Anda mencapai tingkatan itu, Dhamma Piti, Anda akan merasa sangat berbahagia. Anda bisa duduk untuk waktu yang lebih lama lagi. Mereka yang pergi ke hutan mempraktekkan meditasi, melakukan pengamatan terhadap batin dan jasmani, nama dan rupa ini dengan benar, maka akan mendapatkan pengalaman kebahagiaan Dhamma. Kebahagiaan Dhamma ini berada di atas kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi ini hanya seperti misalnya Anda memiliki banyak uang, memiliki suami atau istri, kemudian memiliki putra atau putri, rumah baru, Anda merasa bahagia. Juga ketika Anda menjadi kaya, mendapatkan makanan yang lezat, mempunyai teman yang baik. Kebahagiaan Dhamma itu tidak bisa Anda cari di dalam kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan Dhamma ada di luar kebahagiaan duniawi. Apabila Anda betul-betul melakukan penyelidikan terhadap batin dan jasmani, nama dan rupa, yang mereka itu muncul kemudian lenyap, kemudian Anda bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Anda melihat piti, Anda melihat Dhamma amata.
Pada saat Anda sampai di tingkatan ini, pada kehidupan sekarang ini, kemudian Anda memiliki keputusan yang mantap untuk praktek dan Anda tetap praktek, maka Anda akan bisa mencapai nibbana di kehidupan ini juga. Pada saat Anda melihat kebahagiaan Dhamma, Anda melihat amata nibbana. Anda memang belum mencapai nibbana, tetapi Anda seperti sudah membuka pintu menuju nibbana. Pada saat ada kebahagiaan Dhamma, tubuh Anda ini akan terasa sangat bahagia. Tubuh bisa bergetar, sangat nyaman. Tidak hanya bahagia saja, tetapi Anda juga akan memiliki kesehatan yang baik dan Anda memiliki kejujuran. Ketika Yang Arya Mahasi Sayadaw-ji pergi mempraktekkan meditasi di bawah bimbingan Yang Arya Mingun Sayadaw-ji, pada saat Yang Arya Mahasi Sayadaw-ji pergi untuk interview, beliau kemudian bertanya kepada Yang Arya Mingun Sayadaw-ji, apa yang terjadi? Sudah 4 bulan beliau praktek di tempat Mingun Sayadaw-ji, tetapi Mahasi Sayadaw-ji tidak pernah jatuh sakit. Bahkan Mahasi Sayadaw-ji merasa beliau lebih sehat lagi daripada sebelumnya. Padahal pada zaman itu, tempat belumlah memadai dan makanan juga hanya sederhana saja. Pada saat itu Mahasi Sayadaw-ji juga tidak membawa obat. Tetapi ketika beliau mempraktekkan meditasi, beliau merasa menjadi lebih sehat dan pikiran atau kesadaran beliau menjadi lebih jernih lagi daripada sebelumnya. Mahasi Sayadaw-ji bertanya kepada Mingun Sayadaw. Kemudian Mingun Sayadaw-ji mengatakan bahwa Mahasi Sayadaw-ji mempunyai pengalaman terhadap 7 faktor pencerahan atau sambojangga, sehingga beliau merasa sehat, bahagia dan damai. Mingun Sayadaw-ji mengatakan bahwa Mahasi Sayadaw-ji memiliki pengalaman 7 faktor pencerahan atau 7 sambojangga, memiliki piti sambojangga. Apabila Anda bisa sampai pada tingkatan ini, Anda akan bisa melihatnya, bisa merasakannya. Banyak orang yang kemudian menjadi sangat menghargainya. Kebahagiaan Dhamma ini adalah jauh lebih tinggi dari kebahagiaan duniawi yang hanya pergi ke bioskop, ke restoran, pergi ke toko perhiasan, memiliki mobil baru, rumah baru. Bagi mereka yang tidak mengetahui Dhamma, maka mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan Dhamma. Tetapi ketika mereka kemudian mempraktekkan meditasi dan mereka mendapatkan kebahagiaan Dhamma, mereka menjadi sangat menghargai kebahagiaan Dhamma ini. Tidak menjadi persoalan apakah mereka terlahir di dalam keluarga Kristen, Buddhis ataupun keluarga Muslim. Begitu mereka mendapatkan pengalaman kebahagiaan Dhamma, mereka akan sangat menghargainya. Bahkan ada yang mungkin ingin meninggalkan prakteknya setelah mendapatkan pengalaman kebahagiaan Dhamma, mereka tidak jadi meninggalkan. Ajaran Buddha itu sama sekali tidak memaksa orang untuk percaya. Beliau selalu mengatakan ihipasiko, datang dan buktikan. Ada sanditiko bahwa sekarang ini juga Anda bisa lihat akaliko, tidak ada penundaan. Buddha mengajarkan apa yang beliau peroleh dari praktek beliau sendiri. Beliau
bagi mereka yang bijaksana, yang memiliki pengetahuan, maka akan bisa memiliki kebahagiaan dhamma. Tidak ada pemaksaan untuk bisa melihat kebahagiaan dhamma. Tidak ada juga bujukan untuk mempercayai. Ajaran Buddha adalah, landasannya adalah datang dan praktekkanlah. Ketika Anda praktek dan Anda mendapatkan pengalaman, pasti Anda akan menyimpannya di dalam sepanjang kehidupan Anda. Pada saat Anda memiliki piti, maka Anda akan mengetahui. Kemudian pada waktu Anda belum mendapatkan piti, Anda bisa merasa jemu, kemudian banyak mengeluh. Jadi pada waktu Anda tidak memiliki piti, Anda mengetahuinya. Ketika muncul piti, Anda mengetahuinya. Demikian pula pada waktu piti ini berkembang, Anda juga mengetahui bahwa piti Anda berkembang. Sandawa edadam pasri tambodenga adime edadam pasri tambodenga di pacanadi. Adanawa edadam pasri tambodenga nadime edadam pasri tambodenga di pacanadi. Adasa nupanasa pasri tambodenga da ubaro di tenca pacanadi. Rasa upanasa pasri tambodenga da bhavanaya paripuri hori tenca pacanadi. When the Bhikkhu yogi practice, when they have their pasri tambodenga, Bhikkhu yogi know they have their pasri tambodenga. When they don't have their pasri tambodenga, they know they don't have. Then pasri tambodenga they have, which they don't have before, they know. Then their pasri tambodenga growing, right? Pasri means that the pasri, right? Come. Both body and mind come. Right? Usually, we don't come because a lot of defilement in our mind. Right? Lobha, desire, or sometimes we have the dosa, angry, upset, worry, right? Pure suffering, right? So, because of the kilesa, our minds not come. When our mind not come, our body also not come, right? So when you practice meditation, when you reach this level or your concentration, your mindfulness are very good, right? You can observe the rising, falling, walking meditation. Then you can reach the object. Then you can reach the object, you free from this nivarana kilesa, right? For 1 hour, maybe 2 hours, 3 hours, right? Can be very peaceful. Even that you used to worry a lot, you used to have a lot of pain in the body, uncomfortable, right? So this passaddhi, something make you feel, so the body very calm, very peaceful, right? You cannot find that someday is a discomfort feeling every day, the whole body, right? It is very hard to explain, right? Because without your own experience, something hard to believe, right? Because if you don't have the passaddhi tambodenga, sometimes you feel sit for 1 hour, so like you are in here, right? You're like in here, so pain, so uncomfortable, right? So the discomfort, there are many, right? The unpleasant feeling, dukkha feeling, right? Even the 1 hour, you have to really wait to win the 1 hour because so pain, so discomfort, right? Unpleasant feeling, right? So you have to change a lot of position, sometimes 2 times, 3 times, right? But this passaddhi tambodenga is amazingly, even that you sit in this one position, even you don't want to change, no desire to change before. You want to change desire a lot, right? When you reach this level, no desire to change because your body and mind very calm, very peaceful, right? Sitting 1 hour, 2 hours, 3 hours, very quietly, right? Every day.
So also the environment, very, very quiet, very calm, right? Even you are brightest in the very hot summer, right? You are brightest in the very hot summer, very hot weather, but when you reach this level, even the weather is hot outside, but your both body and mind calm and peaceful, right? Like you are sitting in the air conditioned room, right? So every day in your life, those kind of the calm and peaceful you have never seen, right? Because even there someone, they are very happy, they have their good life, but still, right? Still they have to worry, right? Many things, right? That's why Buddha time, right? Bhikkhu Bhaddiya, right? Bhikkhu Bhaddiya also, he was also the prince, right? He was a prince. Later he ordained Bhikkhu, bright days, right? Bright days, and then he removed all the kilesa, became the Arhanta, right? One day he was staying under the tree, right? So Sukhan Wada, or how peaceful, right? It is so peaceful, right? Sukhan Wada, right? He say. Then the other men who do not understand the Dhamma, they have their doubt, or Bhikkhu Bhaddiya maybe he missed his lay life, right? Stay under the tree, how Sukhan Wada, so how it is peaceful, right? How is the Sukha, right? He saying then they report to the Buddha, Bhikkhu Bhaddiya may miss the lay life, right? He's saying like this. Then the Buddha asked the Bhikkhu Bhaddiya to see the Buddha. Bhikkhu Bhaddiya see. Right? Then the Buddha asked, so you miss the lay life? Actually, no, I don't miss a lay life. I feel so peaceful, so sukha. Why you feel so peaceful, so sukha? Oh, when I was in prince, even though there are a lot of servants, a lot of ladies nearby me, I still have to worry a lot for my safety, or I am safe. Someone can do assassinate, right? Because in the past, not like they nowadays, right? Because they don't have the real government. If you can kill the prince, or if you can kill the king, you can be king, right? You can be prince, right? So that's why even though they are the king, they are the queen, they are the prince, princess, still they are not very safe, right? Have to worry, or these people may assassinate, right? May assassinate, this people may kill me, right? So even that their own son, right? Even in Myanmar, right? The many countries, even there sometimes that their own son kill their father, right? Like in the Buddha time, right? Asada Sadhu. Kill his own father, right? To be a king, right? So this kind of things are normal, right? In the past. Son killed their own father, brother killed their brother, other people killed, right? So the Bhikkhu Bhaddiya said, when I was not peaceful. Even though there are a lot of ladies surrounding me, I stay in the palace, I am to worry, not peaceful. Now I stay in another tree, I don't need to worry, right? To lose it, because he doesn't have any money, he doesn't have any property, any family, right? So I am very, very much free from the suffering, worry. Now I don't have any worry, right? Pure, calm, and peaceful. That's why in this life I really appreciate. That's why I say, Sukhan Wada doesn't mean I miss. So I miss the Leela. I don't miss. This life is the really peaceful, right? Yes, sometimes how to say, when you don't have it, sometimes you have the different feeling. In Myanmar, we have the saying that the funny story, right? One of the men said that he is very poor, right? Very poor man. But very poor, but his mind is very happy, right? He doesn't need to worry. So he work hard, he has enough food. But someone sorry for his life, right?
Someone sorry seeing for it, oh, see, he's so poor, right? I would like to support him. Then some rich man give him the money, right? Since they get the money, he cannot sleep very well because that he have to worry this money, they not to lose. Before he doesn't have the money, he can go to sleep very well. I hear the money, and the money enough for the food. That's why when you go to bed, he can fall asleep, right? But after he had a lot of money, someone gave, he cannot peaceful. He didn't peaceful anymore. Worrying, even at the night cannot sleep. Then he go to see this the man and he gave them back, right? So this man, why you are so foolish? Many people want to get a lot of money. Why you want to give me back? He explained before, I was so peaceful, right? Stay very peacefully without any worry. After I get a lot of money, I have to worry a lot. I cannot sleep. That's why I would like to be normal life. Right? Please take back your money, right? That's why. When we have when we own a lot of things, then we have to worry, right? Worry, right? So when we free from the worry, right? When you practice some meditation, our mind becomes so calm, so peaceful, right? Patri Sambojjhanga, right? Biku, ketika mempraktekkan meditasi, memiliki pasadi, mereka mengetahuinya. Ketika tidak ada pasadi sambojjhanga di dalam dirinya, mereka juga mengetahuinya. Kemudian sekarang memiliki pasadi sambojjhanga dari sebelumnya tidak memiliki, ia juga mengetahuinya. Ketika pasadi ini berkembang, ia juga mengetahui. Pasadi maksudnya adalah kedamaian, ketenangan di dalam batin dan jasmani. Biasanya tidak tenang, tidak damai karena adanya kilesa atau kekotoran batin seperti nafsu, keinginan indrawi, ketidakpuasan, kesedihan, penderitaan. Karena adanya kilesa atau kekotoran batin inilah pikiran menjadi tidak tenang, tidak damai, yang mengakibatkan tubuh juga menjadi tidak tenang. Pada saat Anda mempraktekkan meditasi, ketika konsentrasi Anda terbina dengan baik, Anda memiliki perhatian murni yang baik juga. Pada saat itu Anda bisa melihat, mengamati objek kembang dan kempis, angkat, maju, letakkan, dan pengamatan Anda bisa sampai pada objeknya, maka pada saat itu Anda terbebas dari niwarana. Untuk misalnya 1, 2, atau 3 jam. Meskipun sebelumnya Anda merasa banyak kesakitan, kecemasan, ataupun ketidaknyamanan. Pasadi sambojjhanga ini membuat Anda merasa tenang, damai. Anda tidak bisa mencari ketidaknyamanan lagi. Keadaan ini sulit dijelaskan bagi mereka yang belum pernah mendapatkan pengalaman ini. Biasanya praktek dalam 1 jam, rasa sakitnya sudah seperti berada di neraka. Ketidaknyamanan sangat kuat. Ada perasaan tidak suka. 1 jam saja harus dilewati seperti menunggu karena adanya rasa sakit dan ketidaknyamanan. Di dalam 1 jam ini bahkan mungkin harus berganti posisi 2 atau 3 kali. Tetapi ketika Anda memiliki pasadi ini, keadaannya akan berbeda. Anda akan bisa duduk dalam 1 posisi tanpa harus menggantikan posisi. Padahal sebelumnya
harus berkali-kali menggantikan posisi duduk. Tetapi ketika Anda sudah sampai pada tingkatan ini, Anda sama sekali tidak ingin menggantikan posisi duduk Anda. Batin dan jasmani Anda menjadi tenang dan damai. Anda bisa duduk selama 2 atau 3 jam dalam suasana sunyi, tenang. Bahkan ketika Anda sedang mempraktekkan meditasi ini pada musim panas yang gerah. Jika Anda sudah sampai pada tingkatan ini, udara panas di luar pun tidak akan mempengaruhi Anda. Batin dan jasmani Anda akan merasa sangat damai seperti Anda berada di ruang penyejuk. Apabila pengalaman ini belum pernah dilihat, maka orang akan merasakan kehidupan ini begitu banyak kecemasan. Walaupun orang itu memiliki kehidupan yang baik. Sayadaw menceritakan dari kisah Biku Badia. Sebelum menjadi seorang biku, beliau adalah seorang pangeran. Kemudian setelah menjadi biku, beliau praktek dan berhasil mencabut seluruh kilesa serta mencapai tataran arahat. Pada suatu hari, beliau berdiam di bawah keteduhan pohon. Lalu saat itu beliau mengucapkan ujaran, betapa damainya saat ini, betapa damainya sekarang ini. Itulah ungkapan beliau. Pada saat itu, biku yang belum mengetahui Dhamma berpikir bahwa Biku Badia ini merindukan kehidupannya sebagai umat awam, sehingga mengucapkan kata-kata betapa damainya saat ini. Lalu hal itu dilaporkan kepada Buddha. Mereka mengatakan bahwa Biku Badia merindukan kehidupannya sebagai umat awam. Setelah itu Buddha memanggil Biku Badia dan bertanya, apakah ia merindukan kehidupannya sebagai umat awam? Lalu Biku Badia menjawab, tidak, saya merasa damai. Lalu ditanya lebih lanjut, mengapa merasa damai? Kemudian Biku Badia itu menjelaskan, ketika hidup sebagai pangeran, walaupun memiliki banyak pembantu, ada banyak wanita, tetap ia diliputi kecemasan. Karena pada zaman itu belum seperti sekarang. Orang bisa saja datang untuk membunuh agar bisa menggantikannya sebagai raja atau pangeran. Jadi pada saat itu apabila raja atau pangeran diserang dan dibunuh, maka penyerangnya itu bisa menggantikan menjadi raja atau pangeran. Jadi mereka hidup di dalam kecemasan karena orang sewaktu-waktu bisa membunuh mereka untuk menggantikan posisinya. Bahkan anaknya sendiri pun bisa membunuhnya. Ini banyak terjadi di negara-negara zaman itu. Seorang anak membunuh orang tuanya untuk bisa menggantikan menjadi raja. Seperti Ajatasattu yang membunuh ayahnya agar bisa menjadi raja. Hal ini biasa terjadi di masa lalu. Kadang-kadang saudara lelaki membunuh saudaranya sendiri. Biku Badia menyatakan, ketika hidup sebagai umat awam, ia sungguh tidak merasakan kedamaian. Hidup di istana, ia diliputi oleh kecemasan. Sekarang tidak ada yang perlu dicemaskan. Tidak ada uang, tidak ada benda. Sudah terbebas dari semua penderitaan
dan beliau merasakan kedamaian. Sekarang beliau sangat menghargai kebahagiaan itu. Beliau menyatakan bukan karena merindukan kehidupannya sebagai umat awam. Biku Badia mengatakan bahwa ini sungguh betul-betul kedamaian. Kalau Anda tidak mempunyai kebahagiaan seperti itu, Anda akan merasa berbeda. Sayadaw menceritakan satu kisah lucu. Dikisahkan ada seorang pria miskin, tetapi pikirannya selalu bahagia. Ia bekerja, mendapatkan uang, dan bisa mendapatkan cukup makanan. Pada saat itu ada seorang kaya yang melihat dan merasa bersedih, merasa kasihan pada si miskin itu. Orang kaya ini ingin menyokong pada si miskin. Lalu orang kaya ini memberikan sejumlah uang. Jadi sekarang si miskin mempunyai banyak uang. Setelah itu di malam hari ia tidak bisa tidur nyenyak lagi karena ia diliputi ketakutan akan kehilangan uangnya. Padahal sebelumnya setiap malam dia bisa tidur dengan nyaman. Bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan makanan, dan dia bisa beristirahat dengan nyaman. Tetapi setelah mempunyai banyak uang, ia justru tidak bisa mendapatkan kedamaian lagi. Di malam hari ia tidak bisa tidur. Lalu ia pergi menjumpai si orang kaya lagi dan ia menyatakan akan mengembalikan uang yang diberikan. Si kaya kemudian mengatakan, "Mengapa kamu demikian bodoh? Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan banyak uang, dan sekarang kamu mengembalikannya." Lalu si miskin mengatakan, "Dulu saya hidup penuh kedamaian, tetapi ketika saya sudah mendapatkan uang, di malam hari saya tidak bisa tidur nyenyak. Sekarang ambillah uang Anda kembali." Jadi ketika si miskin mempunyai banyak uang, ia justru memiliki banyak kecemasan. Ketika seseorang bisa melepas kecemasan dengan praktek meditasi, maka pikirannya akan mendapatkan ketenangan, kedamaian atau pasadi sambojjhanga. So where our yogi have the BD, right? Basri Dhammadanga, you know you have. If you don't have, you know you don't have, right? If you don't have, you know you don't have, I mean that you have to try hard, right? To have the BD Basri Dhammadanga experience, right? Then when you have all this kind of BD Pasri Dhammadanga, I don't have before, right? Now I have. Then when you practice, your PD, Pasri, Sambojjhanga is Paripuri means that getting stronger, right? Fulfill more, right? PD, Pasri, Sambojjhanga, everywhere you practice, you see, right? Dhamma, happiness, there where you can concentrate on the object, so your mind always calm and peaceful, right? Calm and peaceful, you free from the Nivarana Kilesa. So this is the Pasri Sambojjhanga, right? Even when you reach this level, even you have the chronic disease such as headache, dizzy, back pain, right? Some of the disease like cancer, right? Some of the disease, even you can cure, right? That's why the Dhamma is there. How to say, very amazing, very hard to explain, right? We have many stories, right? One of the stories is there that we had in Myanmar, Bodhidharma Siaroji, right? He built the standing Buddha statue in Myanmar. One of the famous place people go to pay respect, go to visit, right? Near Mongywa, Bodhidharma Siaroji. His life was very interesting, right? When he was Samanera,
he had the TB, right? TB means that he coughing a lot. He became very thin, right? So at that time, Myanmar was not developed, under the developed, right? So when you go to see the doctor cannot offer him to stay in the hospital, right? The doctor gave him some medicine, and he go back. One day he go to see the doctor, he cannot go back, or even if you don't allow me to stay in the hospital, I have to stay, some place I cannot go back. Then the doctor had some compassion, right? Then the doctor allow him to stay in the hospital, right? But the doctor said that you will not survive. The medicine can only help you, right, to stay a little bit longer, but you cannot survive. Because here the situation was the last situation, right? So then he thought, why I have to wait dying like without practice? I will practice. Right? So when I dying, right, I have to know the Dhamma. At that time he was Samnira. When you go to practice, sometimes he practice 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, many retreat. They made the list for his retreat, right? One time he practiced. Amazingly, the disease, the gone, right? He became very healthy, right? Very healthy life, right? So then when he had the very healthy, he would like to honor the Buddha. That's why then he offered the Buddha statue, like in Myanmar, Bodhidharma city, very standing, right? Standing Buddha statue, lying down Buddha statue, very big. I don't know, compared to other countries, the lying Buddha statue is very tall. But in Myanmar system, that is the lying Buddha statue very tall, right? Very tall. Also, I visited there for several times, right? To see his sadhana work, right? So that's why even the son, they have the chronic disease, right? Such as the headache, back pain, right? The TB, right? Cancer, right? So finally, they cured their daily by practice meditation when they reach this level, right? So when they cured, they feel very peaceful, right? Including right? You all know, everyone know, right? They are going right? He was actually born in the Hindu family in Myanmar. He had the chronic disease, right? He go to see many doctors in Myanmar, England, but the doctor cannot cure, right? One day, he go to practice for 10 days. Amazingly, he said the chronic disease he suffered for his whole life, gone, right? That's why he had a very strong saddha. For his whole life, he devoted teaching Dhamma to the many people, right? So we cannot finish today Dhamma talk. Tomorrow we will continue. That's all for tonight's Piti Pasati Sambhojjhanga Dhamma talk. Sadhu, sadhu, sadhu. Ketika seseorang yogi memiliki piti sambojjhanga, ia mengetahuinya. Dan pada waktu ia belum memiliki, ia juga mengetahuinya. Ketika ia tahu bahwa ia belum memiliki piti, maka ia harus berjuang dengan gigih untuk mendapatkan piti sambojjhanga ini. Lalu setelah memiliki piti sambojjhanga dari yang sebelumnya tidak memiliki, sekarang telah memiliki piti sambojjhanga itu, bisa menjadikan dan bisa terus praktek menjadikan piti ini menjadi lebih kuat lagi. Ketika piti ini sudah menjadi lebih kuat lagi, dimanapun Anda mempraktekkan, maka Anda akan melihat kebahagiaan Dhamma ini. Anda bisa terkonsentrasi pada objek meditasi Anda. Pikiran Anda menjadi tenang dan damai. Anda akan terbebas dari
kilesa niwarana. Ketika Anda bisa sampai pada tingkatan ini, bahkan penyakit-penyakit kronis seperti misalnya pusing ataupun pinggang sakit, juga kanker, bisa Anda sembuhkan. Kekuatan Dhamma ini memang sangat menakjubkan. Banyak cerita tentang hal itu. Sayadaw menceritakan seorang Sayadawji di Myanmar yang membangun Rupang Buddha berdiri sebagai pengungkapan keyakinan beliau. Cerita kehidupan Sayadawji ini sangat menarik. Ketika beliau masih sebagai seorang samanera, beliau sangat kurus karena beliau menderita penyakit TB. Pada saat itu Myanmar belum maju, negara Myanmar belumlah maju. Samanera tadi kemudian pergi mengunjungi dokter, tetapi ia tidak diizinkan untuk tinggal di rumah sakit. Dokter hanya memberikan obat untuk TB-nya dan memintanya untuk pulang. Setelah sekian waktu, samanera ini datang kembali dan ia menyatakan andai pun tidak diizinkan untuk tinggal di rumah sakit ini, ia tetap harus tinggal. Akhirnya dokter tadi karena belas kasihnya mengizinkan samanera ini untuk tinggal di rumah sakit. Tetapi dokter menjelaskan bahwa pengobatan yang diberikan ini tidak akan bisa menolong menyembuhkannya. Obat ini hanya sekedar membantu meringankan sakitnya. Lalu samanera berpikir, mengapa dia harus berdiam diri hanya untuk menunggu kematian? Lalu beliau memutuskan untuk praktek meditasi. Sebelum meninggal, beliau ingin melihat Dhamma. Lalu beliau pergi untuk praktek selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian 1 tahun, 2 tahun. Sangat menakjubkan. Semua penyakit beliau sirna, hilang, dan beliau menjadi sehat walafiat. Sebagai ungkapan penghormatannya kepada Buddha, kemudian beliau mempersembahkan Rupang Buddha berdiri dan Rupang Buddha berbaring. Rupang Buddha berbaring dan berdiri di Myanmar ini sangat tinggi. Sayadaw mengatakan beliau tidak membandingkan dengan yang di luar negeri. Sayadaw menceritakan bahwa Sayadaw juga sudah kerap kali ke sana. Jadi bagi mereka yang memiliki penyakit kronis seperti pusing di kepala ataupun sakit punggung, kemudian TB, juga kanker bisa disembuhkan melalui meditasi apabila yang bersangkutan bisa mencapai level tadi. Pikirannya menjadi tenang dan damai. Anda semua pasti mengenal atau tahu Goen Kaji. Beliau ini dari keluarga pemeluk Hindu. Beliau mengalami penyakit kronis. Beliau sudah mengunjungi dokter, tetapi penyakit beliau tidak juga sembuh. Pada suatu ketika, beliau pergi untuk mempraktekkan retret meditasi ini selama 10 hari. Sangat menakjubkan bahwa penyakitnya itu semua lenyap, semua hilang. Karena itu ada keyakinan yang sangat kuat pada Goen Kaji. Lalu beliau mengabdikan kehidupan, sisa kehidupannya untuk mengajar. Pada malam hari ini Sayadaw tidak bisa menyelesaikan keseluruhan ceramah ini. Beliau akan melanjutkan besok. Beliau mengakhiri penjelasan beliau tentang piti dan pasadi sampai di sini. Sadu,
Sadhu, sadhu.